Hello Makkale, welcome to yet another episode of The Interview on Ahmed Meeran Vlogs. The interview showed first episode ku ningala kudutha love and support ku ரொம்ப நன்றி. In fact நிறைய பேர் out of the ways வந்து நிறைய honest-ஆன feedbacks கொடுத்தீங்க. உங்களோட love, support and feedback தான் எங்கள மாதிரி creators-ஓட growth-க்கு help பண்ணும். So once again thank you so much. இந்த எபிசோட்ல நம்ம மீட் பண்ண போற person யாரு அப்படினு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு person. 2008ல ஒரு மாடலா தன்னோட கரியரை இவங்க ஆரம்பிச்சாங்க. Cut to 2009 வாமனன் அப்படிங்கிற படத்து மூலமா ஒரு female leader Tamil film industry-ல introduce ஆனாங்க. And since then absolutely no looking back. Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Hindi. இந்தியாவோட 5 major languages-ல 5 major industries-ல she has been a part of so many critically acclaimed films and commercially successful films. In fact, her most recent release James alongside Mr. Puneeth Rajkumar is one of the biggest industry hits that the Kannada industry has ever seen. இவங்க ஒரு அமேசிங்கான ஆக்டர்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனா இவங்க ஒரு socially responsible human being also. 2011ல she was made as the ambassador of Save the Children campaign for Tamil Nadu and Andhra Pradesh. In this episode of The Interview, I am extremely happy to meet none other than an amazing human being, an extremely talented actress and one of the kindest people in the film fraternity, Actress Priya Anand. And நாங்க எங்க இருக்கோம் அப்படினு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா Scooby's Cafe Nungambakkam. உங்க பெட்ஸோட நீங்க வந்து ஒரு கஃபேல chill பண்ணனும்னா this is an amazing place. பிரியாக்கு dogs, pets, animalsனால ஜெனரலா ரொம்ப பிடிக்கும். And இந்த கஃபேயோட தீமே அதுதான். So அவங்களோட personality and in the theme it goes hand in hand. So without any more further delay, let's get into the episode. Let's go. The interview. Hey Priya, what's up? Hi. Finally we are meeting. Yes. After talking to each other online எவ்வளோ ஒரு 2-3 years At least a few years. Few years so எப்படி போயிட்டு இருக்கு லைஃப்லாம்? how's everything going on? Life is amazing. எனக்கு இந்த சீட் ஷீட் பார்த்தா தான் கொஞ்சம் நர்வஸா இருக்கு. இது பாருங்க எவ்ளோ I don't even know ஏதோ நான் ஸ்கூல்ல எஸ்ஏஸ் எழுதின மாதிரி இருக்கு. உங்கள மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணனும்னா, எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆர்டிஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ணனும்னா என்ன மாதிரி ஒரு கத்துக்குட்டிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிக்ஷனரி தேவைப்படுங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப நம்பாதீங்க. எல்லா ஆர்டிஸ்டும் கலாய்க்கிற ஒருத்தர் இவரு. So இவரே வந்து இன்னைக்கு மீட் பண்றோம்னா I am quite excited. Oh, thank you. And actually Priya, when we look back for 2009 you have started இல்லையா வாமனன்ல இருந்து இப்போ 2022 almost 13 to 14 years. So when you look back at this in the 13-14 years journey now, ஒரு few words or few sentences la இந்த journey describe பண்ணனும்னா how would you do it? I think I'm blessed because you know like நான் USல வளர்ந்தேன். So அங்கேருந்து இந்தியால யாருமே தெரியாம வந்தேன். So to even go this far and have this much happen in my life, நான் எதுவுமே பிளான் பண்ணல. நான் பிளான் பண்ணது எதுவுமே நடக்கல. So பிளான் பண்ணாதது நிறைய அமேசிங் விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. So I'm extremely grateful. Just a random girl from upstate New York coming in and doing movies in 5 making it big ன்னு தெரியல but 5 Indian languagesல நான் work பண்றேன். So I consider myself very blessed. So இப்போ நீங்க மாடலிங்ல தான் ஆரம்பிச்சீங்க, but how did that வாமனன் and how did you land up in that project and how did cinema happen to you? I think I went to actually my first in the modeling பண்ணலான்னு ஒரு idea is because நான் Shobana ma'am ஓட dance recital போயிருந்தேன். Okay. It was Kacheri season in December, so I just had moved to India. Okay. அங்க cameraman Manikandan ஓட wife Priya Manikandan என்ன பார்த்தாங்க. Okay. So she said, hey, you know you should do modeling, you're quite cute. So I was like, modeling நம்பலா? So அது எப்படி பண்ணோம்? So I Google searched. Said you need like pictures, you need a photographer. So then I went to Sundar Ramu, who is the best photographer in town. So என்கிட்ட இருக்கிற காசு எல்லாமே I spent on that photo shoot and just one thing to the next, I made that money back and I'm here today, I think 12 years later. 12 years, yeah. 2009 to 22, almost 12-13 years. Yeah. And what an amazing journey actually. Yeah. And இப்போ நீங்க வந்து as you had already pointed out and நான் ஆல்ரெடி இன்ட்ரோலயும் சொல்லிட்டேன், தமிழ் மட்டும் இல்ல, தெலுங்கு, கன்னடா, மலையாளம் அண்ட் ஹிந்தி 5 ப்ராமினென்ட் லாங்குவேஜஸ்லையுமே கிரிட்டிக்கலி அக்ளைம்ட் ஃபிலிம்ஸும் பண்ணியிருக்கீங்க, கமர்ஷியலி பிளாக்பஸ்டர் ஃபிலிம்ஸும் பண்ணியிருக்கீங்க, ஜேம்ஸ் பீங் த மோஸ்ட் ரீசன்ட் ஒன் விச் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஹிட்ஸ் ஆஃப் கன்னடா. ஸோ இப்போ இந்த 5 இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையுமே வந்து tell me one thing which you like about each industry and one thing which you're not really fond of. Okay அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைனான ஒரு விஷயம். One thing, see, I love shooting. So Tamil ஆரம்பிச்சேன். So what I love about Tamil industry is that it's home for me. Okay. And the technicians எல்லாமே work பண்ற விதம் எல்லாமே it's like you know I understand it really well. ஏன்னா இங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். And then Telugu
Telugu I got spoiled because I started with Shekhar Kamla garu. So after that, to go to commercial Telugu films, it was a little Quite, challenging for me. Ama. So Telugu, after a few years, I stopped. And then after 10 years, I'm doing a project in Telugu that's releasing next month. So it's very What is it? exciting. It's called Ma Neela Tank. It's a web series for Z5. Is it the one you are doing with Sushant? Yes, with Sushant. Yeah, see, I follow you Yeah, so I keenly know. on Instagram. I know. I had to like think about the details. But my favorite industry is always the Kannada industry. I started with the best with Appo, and just everything about that industry, the people, the state, I love everything about it. Obviously Malayalam, again, I had such a big launch. And you have had some amazing hits in Yeah. Malayalam. Yeah, so I had such big launches anga Kannada and Malayalam la. And Hindi is nice. I get the most interesting work in Hindi because the most challenging characters, it's not, the writing is very good. But the thing in Hindi is it's so much fuss, and I'm a very simple person. So எனக்கு ஒரு 10 பேர் entourage எனக்கு கூட வந்து madam is coming to set in like 2 minutes T minus 20, and it doesn't work for me. Too much of organization. Yeah, and I'm not someone who does any PR. I don't even post on Instagram. So for me it's I know that. yeah. I'll ask you something about that later. Oh boy, okay. So, you have said about all the industries. Yeah. இப்போ வந்து there is one thing which people, I'm not sure, not many are aware of. You have this one strange obsession with memes, cringe content and viral shit. Okay. Yeah, I do. இப்போ எங்களோட DMs மக்களே, if somebody just slides into Ahmed Meeran and Priya Anand's DM, they'll get at least 1 million memes. In fact, 2020 la pandemic time la you were almost an unpaid content supplier to me. Content கிடைக்காத அன்னைக்குலாம் ஓகே பிரியாவோட DM க்கு போலாம், ஏதாவது உங்களுக்கு நல்ல கண்டென்ட் ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க, அதை வச்சு நம்ம ட்ரோல் அந்த மாதிரி இருந்தது. So what is it like? சின்ன வயசுல இருந்து அது அப்படியா இல்ல? I mean, I think, see, எனக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில one of the things I didn't mention is எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது தமிழ் கலை. அது வந்து நான் I speak a lot of languages, I work in all these industries, but தமிழ்ல இருக்கிற நக்கல், அந்த காமெடி வந்து that sense of humor எந்த லாங்குவேஜ்லயும் சுத்தமா கிடைக்காது. And we have a lot of like knuckle in our comedies. அதை வச்சு எத்தனை memes, and lockdown was the perfect time. We all needed like an escape from our என்ன பண்ண போறோம் அடுத்தது என்ன. Yeah, so that's when I actually found you, I think. உங்களோட videos அப்பதான் I got a good friend after that. Yeah, and then I shared so many videos online that everyone's like, நீங்க உங்க போஸ்டே போட மாட்டேங்கறீங்க, you're only putting memes, but they were so funny. So yeah, coming back to the main question of the day, அது என்னன்னா ஒருத்தர் நீங்க வந்து ஒன் சைடடா லவ் பண்றீங்க நாங்க கேள்விப்பட்டோம். அது யாருன்னா நித்யானந்தா. I can imagine, yeah. நித்யானந்தா பிரியாவோட இன்ஸ்டாகிராம் போனாலே மாசத்துக்கு அட்லீஸ்ட் 2 நித்யானந்தாவோட போஸ்ட்ஸ் ஆவது ஸ்டோரிஸ்ல வரும். எந்த அளவுக்கு நான் அதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆயிட்டேனா, இப்போ ஐ அம் சார்ட் ஆஃப் அப்செஸ்ட், லைக் அவர் ஏதாவது ஒன்று ஃபன்னா பேசினானா நம்ம ஷேர் பண்ணலாம். என்ன அது just amazing. அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பேரும் மாத்த வேணாம், பிரியா ஆனந்த், நித்யானந்த் அந்த மாதிரி யாராவது ஒரு ரூமர் ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நானும் சந்தோஷமா. பிரியா ஆனந்த், நித்யானந்தா இன்னொரு ஆனந்தமான. Yeah, but no, I love his content. See, I think I'm pretty sure அவருக்கு இவ்ளோ followers இருந்தா there must be something behind his lectures எல்லாமே, but he knows how to grab attention. And I appreciate him for that because I think he's really made a lot of people like happy with his videos, which is very tough. Yeah, exactly. Correct. ஸோ நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசுறது இருக்கு அண்ட் லாட் ஆஃப் ஃபன் செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. பட் ஆனால் பிகாஸ் வி ஆர் அட் ஸ்கூபிஸ் கேஃபே அண்ட் ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் எ கேஃபே, ஸோ கேஃபே வந்துட்டு சாப்பிடாம எப்படி, அண்ட் இவங்க வந்து நமக்காக ஒரு சில ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷஸ் வந்து இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ தெல் பிரிங் இட் ஹியர். நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டே வில் பி கேரிங் ஆன் வித் இன்டர்வியூ. ஓகே, டன். ஃபுட் வந்துகிட்டே இருக்கு. as and when the food comes we'll keep on talking. So ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான क्वेश्चन உங்ககிட்ட கேட்கணும். என்னன்னா நீங்க வந்து ஹீரோயின் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மேபி when you were a teenager, when you were a kid, ஹீரோயின்னா உங்க மைண்ட்ல வந்து ஒரு இமேஜ் இருந்திருக்கும், அந்த கரியர் எப்படி இருக்கும், அந்த லைஃப் எப்படி இருக்கும்ட்டு. now that you are a heroine and you're a successful heroine, so அந்த ரியாலிட்டி நீங்க பார்த்துட்டீங்க. so அந்த டிஃபரன்சஸ் அண்ட் சிமிலாரிட்டிஸ் என்ன, அந்த இமேஜ்க்கும் ரியாலிட்டிக்கும் என்ன? I think யாருமே வந்து when they think that they want to achieve something or be an actress or be like a scientist, no one thinks about the work that goes behind it. And namakku or idea kuda illa. I don't come from like, you know, access to films. Na shooting paathathe illa until I went to my first shoot. So ஒரு ஷூட்டிங் எப்படி இருக்கும், நான் என்ன பண்ணணும், லைக் அந்த லைட்டிங், ஃபேவரிங் த கேமரா எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ ஃபார் மீ இட் வாஸ் in the disparity எப்போ I really felt is because நான் இந்தியா வந்ததே வந்து to be director Shankar's assistant. I know that. எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும்.
So when I felt in உங்க கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர்னா, ஸோ நான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கணும். I just kept thinking சங்கர் சாரை மீட் பண்ணணும். I didn't know what it meant to be an assistant director. So that was your ultimate goal. Achieve என் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் என்னன்னா சங்கர் சாருக்கு டீயாவது சர்வ் பண்ணோம் அவர் ஆஃபீஸில். So when I became an actress and I saw ADஸ்க்கு எவ்வளோ திட்டு விடுது, அவங்க எவ்வளோ ஓடி வேலை செய்யணும், அப்போ தான் நினச்சேன் நம்மளுக்கு இது வந்து செட்டே ஆயிருக்காது. ஸோ ஆமாம், ஸோ இது நம்மளுக்கு நல்ல வேலை நம்மளை ஹீரோயினாக கூப்பிட்டுட்டாங்க. ஸோ யா. ஸோ அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா லைக் இந்த கரியரில், ஆர் யூ லைக் டயரிங் இல்லை கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துக்கலாம், இல்லை கன்சிஸ்டன்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும்? With any job it's exciting. Once I get in front of the camera, once I have to work, I forget anything. If I'm unwell or any personal issues, எதுவுமே you can't take to the kind of job that I do. I love my work. So now I have a set of questions. நீங்க அந்த questions ஆன்சர் வந்து டீடைல்டாலாம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. Yes or no? Okay, are you ready? கான்ட்ரோவர்ஷியலா இருக்குமா எனக்கு தெரியாது, நான் கேக்குறேன், நீங்க பதில் சொல்லுங்க. Okay, have you ever stalked your male co-star after working with him for just one day? Stalked as in on social media like? No. Never. Okay. Have you ever thought of quitting the film industry? Yes. Okay. Do you actively follow Indian politics or at least Tamil Nadu politics? No, not at all. Okay. If you ever get visa to Kailasa easily, yes, will you ever consider settling there? Oh my god, your friend Vedya இப்போ இங்க இருக்காங்க. You can't see her on camera, but அவங்க வந்து என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் நான் மறக்கவே மாட்டேன். இப்போ கைலாசத்துக்கு நம்ம சீக்கிரமா அப்ளை பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு ராயல் ஃபேமிலில சேர்த்துப்பாங்களான்னு. So we hope that we can get like துபாய்க்கு எப்படி கோல்டன் விசாவோ கைலாசத்துக்கு அந்த மாதிரி. So கரெக்ட்டா போயிடுவீங்க, நானும் வரேன், சேர்ந்து போலாம். Okay. Have you ever had insecure feelings about your career or its longevity? See, this is a freelance job, and I think any creative fields, there's always someone more talented coming in, or like someone fresher and all of that. But I've been very, very, very fortunate that without a manager, without like someone promoting me, without me asking for work, the audience has always remembered me, and the reason is the songs. I've had the best songs in my career. And one of the songs was shot at my hometown. Yes, yeah. So the most beautiful song, so audience mind la na eppodume irundiruken. So over language liyo na பண்ணும்போது there's always a gap, but the songs have kept me in people's hearts and in their mind. So then the insecurity is not that நம்மள விட பெட்டரா யாராவது வந்துருவாங்களா, it's never that, but it's always that about losing what you have and the mariya எதுமே இல்ல, because what I wanted 5 years ago is not what I want now. Okay. So how am I going to as you grow, as you evolve, I know what I can bring to the table, somebody else might not be able to. I have experience on me, I have so many things that I think I have that I can bring to the table for a character, for a role. So I don't have that. Have you ever accepted a fan's Instagram DM just out of kindness and or a goodwill, and later regretted ayyo yenda accept panno andha mari? Illa, I respond to people if I feel like it. Yeah. Okay. Are you planning to get married anytime soon and settle down? Yes or no? I don't think something I can plan. If it happens, it'll happen. Makes sense. Have you ever been in a one-sided have you ever been in a one-sided love with someone from the industry and it did not work out for you? I've been in love. I mean, it feels in the end of it that it's one-sided, but therila, no, I guess not. I guess it was a relationship. Well, இப்போ நான் வந்து yes or no is over. I have a question to you. இப்போ நான் when I see you, it's my opinion, personal opinion, I have always felt like Tamil industry la you have been underused. What is your take on that? Do you think it's right or it's a wrong perspective? It's so sweet, நிறைய பேர் அதுதான் சொல்வாங்க, தமிழ் பேசுற பொண்ணு ஏன் நீங்க வந்து இது பண்ண மாட்டேங்கறீங்க. You can speak the language well, you can emote well, but still we feel like, unfortunately, I think there is an obsession with a certain kind of stereotype or prototype of what a mainstream actress should be in Tamil cinema. They feel better bringing someone from the north. And but having said that, it still not stopped my work anywhere. So I was extremely proud especially when I was doing Fukre, because it was a film set in Delhi. Cast, crew, ellarme is from Delhi, and I was the only one. Not only was I from the US, I was a South Indian and playing a Delhi girl in sync sound. So that was like, for me, a very proud moment as a South Indian, saying, listen, you guys keep bringing your girls here, like I'm here, like, and so we had part 1, part 2, but part 3 pandranga. So it's one of the biggest franchises in in Bollywood cinema, in Indian cinema. Yeah, correct. So இப்போ நீங்க வந்து உங்களோட career trajectory மத்தவங்களோட career-ஓட compare பண்றீங்களா ever? You have already addressed that thing, but just in detail if you want to know. I don't compare myself with anyone. What someone wants, that's not necessarily what I want. What you want. I always remember one thing, you have to be willing to, there's a price you pay for everything. So if I've made these choices, it's because there were certain things I wasn't willing to do.
And there were certain things that is not something that was worth it for me. Um, it's everyone has a different path in their life, and I'm very happy with where my life has been. கரெக்ட். உங்களோட கரியரில் கண்டிப்பாக சில படங்கள் வந்து ஃப்ளாப்ஸ் ஆகிருக்கும், ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்காது, அண்ட் தேர் வுட் ஹேவ் பீன் அ பீரியட் வென் யூ வுட் ஹவ் ஹேட் நோ ஒர்க். ஸோ அந்த ஃப்ளாப்ஸ் அண்ட் நோ ஒர்க் அந்த ஃபேஸ்லாம் வந்து வாட் கெப்ட் யூ சேன் டியூரிங் தோஸ் டைம்ஸ்? My dog. I mean, Bumblebee has really like changed my life. He was the best gift I ever got. Everything, the good and the bad, you know, to have him, to be able to share that with a dog is like unconditional love. So everything about him has been really therapeutic for me. Yeah. So it's Bumblebee, that has been keeping you sane. Yes. இப்போ வந்து not that I intend to make you emotional, but கண்டிப்பாக I wanna ask about two people. நீங்கள் வந்து you have looked up to Sridevi ma'am, and we have looked up to the way you have looked up to her, and then eventually you got to work with her. உங்களோட one of the first few films le, and then she leaves us, unfortunately. And then you have given two amazing films with Mr. Puneeth Rajkumar, and unfortunately and unexpectedly he is physically not present with us. ஒரு பக்கம் you must be very grateful that you're one of the very few blessed actresses to have had got that chance, you know, share screen with these two amazing people. But ஆனால் இனிமேல் அவங்கள பற்றி மெமரிஸில் தான் நம்ம இருக்க முடியுமே, இனிமேல் அகைன் நம்ம அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண முடியாது. அந்த மிக்ஸ்டு ஃபீலிங், யூ வான்னா டாக் அபவுட் இட்? So Sridevi ma'am is completely different for me because I idolized her all my childhood. One of the biggest reasons I wanted to be in the movies was watching her performances. She just like drew you into that world that she created with her acting. So I never thought I'd even meet her. Chinna vayasla I would draw for her every day after school. Wow. So I was obsessed with her. So I was living in Hyderabad, so I would keep telling everyone, I was like, you have to mail this, Chennai la da unga veedu neenga anupanum, en drawings la kudukanum, letters, cards ellame. And I never thought I'll even meet her, let alone work with her. And see what happened, magic. And work on a project like English, which was her comeback, such an important project. And to even be recognized, you know, as a performer acting next to someone like Sridevi is insane. It's really unfortunate, but you know, it's like such a loss for millions. I mean, for so many heroines, she's been the inspiration to become a heroine. Seriously. So she was a big loss. And Puneeth sir? Appo for me is a personal loss. Obviously the career side I'm extremely grateful. நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு தமிழ்ல கிடைக்காத launch வந்து கன்னடால கிடைச்சது and மலையாளம்ல கிடைச்சது, and I launched with him one of the biggest films, Rajkumar anu. And years later, I mean last minute I came back to James and working with him ஒரு year and a half ku shoot பண்ணோம். And apparently that's his last film, posthumously released film. See what a, you know, I don't know, these things are just written now, but to me, Appo is a personal loss. It's not a professional thing. I'm very grateful I got to work with him. The one person that in my lifetime, if I look back and say, wow, an amazing person, adu kandipa avaru. So இப்போ சில பேர் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருப்பாங்க, ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் அண்ட் ஆல் தீஸ் கிமிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப். நாட் தட் இட்ஸ் ராங், பட் maybe we can call it followers gain பண்றதுக்கான ஸ்டண்ட் அதெல்லாம். So what is your take on that, and why are you not at all active on Instagram? I know, it's so bad. நான் ஒவ்வொரு வாட்டி போஸ்ட் பண்ணும்போது கூட it would have been because யாரோ வந்து மெசேஜ் பண்ணிட்டு 6 மாசம் ஆயிடுச்சு, 3 மாசம் ஆயிடுச்சு போஸ்ட் பண்ணீங்க. நானே யோசிச்சிருக்கேன் இவங்க இருக்காங்களா இல்ல டீஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க. See, you know, that's not the kind of, that lifestyle doesn't work for me. இப்போ ஒரு cafeல இருக்கோனா I like to have a conversation. I like to be in the moment. இப்போ if I want to Instagram and be active on it, I have to keep taking pictures. Yeah, clicking pictures like hey I'm here, I'm doing this, eating this. That doesn't work for me, and I think it's not organic la. So சில பேருக்கு அது ஆர்கானிக்கா இருக்கலாம். It works for some people. But my main thing was about the photo shoots. அதாவது ஸ்டோரி போடுறது இல்ல, but can I tell you the truth? என்னன்னா என் ஃபோன்லயே நிறைய போட்டோஸ் இருக்கும், எனக்கு கொஞ்சம் கூச்சமா இருக்கு போட்டோஸ் போஸ்ட் பண்ண, because I don't know. ஆனந்துக்கு போட்டோஸ் போஸ்ட் பண்ண கூச்சமா. Yeah, because கேட்டுக்கோங்க எல்லாரும். They like their comments are very sweet. People are very sweet. But I feel like really awkward, you know. என்ன நம்மளே வந்து கேட்டு வாங்குற மாதிரி இதெல்லாம். So but அப்பப்போ due to peer pressure I post on Instagram. One of the funniest comments I get is என்ன நீங்க அமாவாசை பௌர்ணமிக்கு மட்டும் தான் போஸ்ட் பண்றீங்கன்னு. ஈட்டி சாந்துன்னு சொல்லுவாங்க ஹிந்தில. அது ஒரு வாட்டி இதுக்காக இந்தவே ஒரு வாரத்துல அது என்னோட opinion that also adds to our exclusivity la. If you're out there, just my opinion, I don't think so. I think right now is like there's somebody coming up every other day, you know. You have to be just active and be out there. Yeah, so if you commit to that, that's what you need to do. I don't want to commit to it. That's not what I'm going to do. Okay. So இப்போ வந்து I have 5 questions for you, this or that, okay? கண்டிப்பா உங்களுக்கு சிரிப்பு வரும்னு எனக்கு தெரியும். First, whose film will you accept if both the films are offered to you at a time? Mirchi Shiva's film or Sirthai Shiva's film?
Mirchi Shiva. I really enjoy working with him. You're doing a film with him, Yeah, right? Kaasidan Kadavulada. மூணு படம் பண்ணிருக்கோம் இது Sumo வரைக்கும் also. சேர்ந்து. Yeah, Sumo as well. And Vanakkam Chennai, Yeah, obviously. but so Mirchi Shiva பத்தி சொல்லணும்னா one of the most interesting co-stars I've worked with. அவர் வந்து he's got so many world interests outside of cinema. So I'd really like people like that. And he's like a Swamiji only அவரும். So அவரும் வந்து நிறைய தத்துவம்லாம் சொல்வாரு. Different perspectives in life and approach to life is very interesting. டயட் அண்ட் ஃபிட்னஸா இல்ல இஷ்டத்துக்கு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நோ இஷ்டத்துக்கு ஃபிட்னஸ் நல்லா சாப்பிட்டு. ஷூரா பார்த்தா அப்படி தெரியலையே இல்ல, இல்ல. ரொம்ப டயட்டா அப்படியே வந்து பவ்யமா சூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு இல்ல. இல்லையா so you eat Everyone knows I love biryani. That's like my thing. So நான் vegetarian ஆனதுக்கு அப்புறம் that was like வெஜிடபிள் பிரியாணின்னு ஒன்னு இல்லவே இல்லை அது புலாவ் தான் ஆக்சுவலா I தெரியும் eat kushka. அவ்வளோலாம் vegetarian ஆகல. அவ்வளவுதான் ஓ சீட்டர் ஓகே விஷாகா சிங் ஆர் பம்பிள்பீ Oh, now choose that's hard. Bumblebee, obviously. Like I said, Vishaka is my best friend. அவளும் வந்து Bumblebee தான் choose பண்ணுவா. Okay. Bumblebee நீ ஏதோ ஒரு மேஜிக் பண்ணி வச்சிருக்க எல்லார லைஃப்ல. Like I said, he's like that little like glue that's kept me together. Yes. Ignoring negativity or dealing with it? Ignoring it. There's nothing to deal with. I'm not going to absorb it and process High five. it. So. Even I'm like that. I ignore it. Some people say like illa address it, take it. Why should I take it? You're giving them too much attention. Heavy, exactly. Yeah. So yeah, I relate to it. Tamil or Marathi? By the way, why I'm asking these two languages is because she comes from these two family backgrounds. Yeah, so Tamil, Marathi la Tamil da. Tamil, obviously. Yeah, Marathi padam panle. Any reason? I would love to. Actually, my dream is to do a Punjabi film. Punjabi film. Yeah, I love how colorful. Yeah, no, the dream mein mere entry was. But that wasn't a Punjabi. It was like a Punjabi audio track, but it was a Hindi thing. Hindi team, Hindi. But I love Punjabi films. It's so colorful and vibrant and full of life. Okay. So, but Tamil da enakku eppodume. It's like I can't even move out of Chennai because I'm obsessed with like living in Chennai. I love Chennai. Chennai is home for me. Okay. So நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி வந்து ஃபாலோவர்ஸ் ரொம்ப ஸ்வீட்டா கமெண்ட் பண்றாங்க ரொம்ப இப்போ என்னன்னா and also that you are someone who is obsessed with memes. So உங்களோட ஒரு சில இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்ஸ்ல உங்களோட ஃபாலோவர்ஸே கமெண்ட் பண்ண ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் நதிங் அவுட் ஆஃப் இதெல்லாம் இல்ல பட் சம்திங் ரியலி டீசென்ட் தான் ஃபன்னியா அந்த மாதிரி ஒரு ஜோன்ல இருக்க கமெண்ட்ஸை கம்பைல் பண்ணி நான் சில மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் உங்களை பத்தி லைவா பிரியா ஆனந்த் பத்தி நான் மீம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டேன் பாருங்க கூப்பிட்டு கலாய்க்கறாரு இல்ல நீங்க தான சொன்னீங்க எது வேணாலும் கேளு அவன் அப்படிட்டு பட் யா சோ இது வந்து ஐ அம் ஷூர் இட் வுட் பி ஃபன்னி சோ I'll show you a few memes and நீங்க பார்த்துட்டு we want to check your reactions okay சரி சோ என் போன்ல மீம்ஸ் அம்ச்சிருக்கீங்க அது என்னைய பார்த்து கமெண்ட் பண்ண சொல்றீங்க இல்ல obviously மீம்ஸ்னா எப்படினா நீங்க வந்து ஒரு சில போட்டோ ஷூட்ஸ் பண்ணிருந்தீங்க எஸ்பெஷலி அந்த ஒரு வெப் சீரிஸ் பண்ணிருந்தீங்க இல்லையா இட் வாஸ் அபௌட் அந்த மணி அண்ட் அதெல்லாம் ஸோ நீங்க வந்து அந்த தீமை ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக நீங்க வந்து ஒரு காசு மாலை போட்டு ஒரு போட்டோ ஷூட் பண்ணி போட்டுருந்தீங்க அதுல வந்து சில பேர் என்ன கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா யா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் திஸ் நீங்களே பாருங்க எனக்கு ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக் வாங்கணும்னு ஆசை ஸோ இந்த ஃபோட்டோ போட்டதுலேயே வந்து ஐ காட் சோ மெனி ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் லோன்ஸ் Are you serious? So many like ma'am loans as குடுக்குறோமா இல்ல வேணும் கொடுக்கணும் because என்கிட்ட இவ்ளோ காசு இருக்குன்னு நினைச்சு இதெல்லாம் வந்து ஃபேக் நோட்ஸ் சரியா இதெல்லாம் வந்து is not real money அந்த கமெண்ட் ஃபுல்லா படிக்கிறேன் எனக்கு ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக் வாங்கணும்னு ஆசை சோ 2 லட்சம் கொடுங்க நான் சம்பாரிச்சு மணியை திருப்பி கொடுத்துறேன் போட்டோ எதுக்கு போட்டுருக்கீங்க சத்தியமா நம்ப மாட்டேன் தம்பி கடன் கொடுத்தா அது திரும்பி வராத மாதிரி தான் கொடுக்கணும் because you can't expect it back இன்னொருத்தர் அதுக்கு மேல ஒரு ஸ்டெப் மேல போயிட்டு the one who is really rich doesn't show off in public and the one who is poor try to show off everyone that he is rich kumbudu that's true though people that really have money don't feel the need to have fancy cars they are rich they don't have to look rich yeah they don't have to show it off okay அதே ஒரு series of photos la why do you play with money as an actress you must know the value of money சம்பந்தமே இல்ல people are so struggling without money if you donate the money and do photo shoots it will be good to see but do these kind of stuff it's too bad for you concepts correct தானே அவங்க thought correct தான் என்ன அது ஒரு ஷோ அது ஒரு கேரக்டர் அது தெரியாம சொல்றாங்க மன்னிச்சு விட்டுலாங்கறீங்க yeah it doesn't matter next வந்து ஒரு அழகான ஒரு photo ஒன்னு போட்டுருக்கீங்க I think ஓணம் அன்னைக்கு போட்டிங்களா I don't remember somewhere around that Malayali costume la so someone has gone out of the ways like you are extremely beautiful fine we agree this is his name software team leader fire emoji heart emoji kannula irundhu heart parakra emoji marry me darling and he has given his phone number and then he has given his email id and then he has written in case I mixed the email and the phone number then he has written radhe 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 krishna marry me darling
so cute baby girl, you are smashing my heart. அவ்வளோ emojis வாழ்க்கையில பார்த்ததே இல்ல. I love you dear cutie. எதுக்கு இவங்களுக்குலாம் நீங்க என்டர்டெயின் பண்ண மாட்டீங்க? எவ்வளவு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க. Actually எனக்கு நிறைய மேரேஜ் ப்ரொபோசல்ஸ் ஏதாவது வந்தா it's only on Instagram in the comments. இந்த மாதிரி email ID போட்டு phone number போட்டு ராதே ராதே. How do I get in touch with them? எனக்கு எப்படி தெரியும்? How thoughtful of them. Yeah, like that's very considerate of them. அதே மாதிரி ஒரு சின்ன பையன் ரொம்ப நாளா இவன் உங்களோட ப்ரொஃபைல்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் பிக்சர்ஸ்ல. Please reply ma'am. I am your world's biggest fan ma'am. Fine. Please message me ma'am. You are the world's #1 beauty ma'am. Fine. But please message me in Instagram ma'am. நீ என்ன வேணாலும் இது போய் இன்ஸ்டாகிராம்ல மட்டும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருக்கான்னு மட்டும் இந்த ப்ரொஃபைல்ல போய் பார்க்கணும். So I don't take any good comments or bad comments seriously because யாராவது ரொம்ப காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலும் it's like very sweet, okay, thank you. யாராவது சொன்னாலும் I don't accept it, it's okay, it's your opinion. So I have a follow up question to this. Fake people la eppadi, how do you deal with them? Reality in real social media, in shoots, in sets, everywhere. பட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிடுவீங்களா இவங்க ஃபேக் இவங்க நடிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி? See, I don't know. I don't even sit to judge someone and saying அவங்க நடிக்கிறாங்களா உண்மையா என்கிட்ட ஏதாவது சொல்றாங்களா. Now at the time at that moment how I feel like being and how I choose to interact with them, that matters to me. I'm not looking to make lasting friendships. I'm not looking to work with someone that I'm like, wow, it's so exciting. Like I said, Mirchi Shiva is like a very exciting co-star that I've worked with. He's way more interesting to me than a lot of people I've worked with. A lot of conversations I can have with him. So it's not about, oh, is someone being fake? So it doesn't matter. Other avangaloda personality, avangaloda choice of how they want to live their life. I choose to be present and be real in any interaction that I have. So perfect. So இன்னொரு ஃபேன் ஒரு கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு லாஸ்ட் இது அவர் அட்ரஸ் பண்ணலாம் பாவம் தூக்கம் வராது எத்தனை இது பாருங்க இவ்வளோ அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என் வாழ்க்கையில நான் பார்த்தது இல்லை. பியூட்டிஃபுல் ட்ரெஸ், எலிகென்ட் எக்ஸ்பிரஷன், சூப்பர்ப் கிளிக்ஸ், லவ்லி ஸ்மைல், பிரெட்டி லுக்ஸ், awesome location, glam face, fab hairstyle, top classy, elegant, superb, adorable ya vaayila nalala, cool, pretty, great, fantabulous, stunner, gorgeous, Priya Anand adukku appo avlo emojis avaru tappa reply pannala neenga ivarku eppadi அவங்க tappa வந்து என்ன டாக் பண்ணிருக்காங்க because இந்த எல்லாத்துக்கும் காரணம் is Vedya, my makeup artist. Vedya தான் உங்களை வந்து அழகா காட்டுறாங்க. ஆமா, so அவங்க தான வந்து மேக்கப் ஹேர் எல்லாம் அவர் அதுதானே பேசுறாரு. so எல்லாமே அவங்கனால தான். So DM for collaboration Vedya MUA இந்த மெசேஜ் எல்லாமே அங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணிருக்கோம், ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கும். கரெக்ட். பிரியா நீங்க வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி வந்து எப்படி சொல்வாங்க, பிரியானா உங்க வர்க் பத்தி தான் அதிகமா போஸ்ட் பண்ணுது அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ரொம்ப பர்சனல் லைஃப் பத்தி ரொம்ப ஐ மீன் இட்ஸ் நாட் நெசசரி தோ பட் ஸ்டில் உங்க ஹாபிஸ் பத்தியோ அதர் தென் ஷூட்ஸ் அதர் தென் ஆக்டிங் என்ன பண்றீங்க எங்க போறீங்க வாட்ஸ் யுவர் லேஜர் ஆக்டிவிட்டி அதெல்லாம் பெருசா நீங்க ஷேர் பண்ணதில்லை. would you like to share like what is your hobby, what do you do at leisure time? I don't mind sharing but மத்தவங்களுக்கு அது இன்ட்ரஸ்டிங்கா தெரியுமான்னு தெரியல. நாங்க டிசைட் பண்றோம். I've recently started meditating, so that takes up a lot of my time, and with that comes a big lifestyle choices of sleeping earlier, less phone time. I feel like எல்லாருமே வந்து ரொம்ப obsessive ஆயிட்டோம் இல்லையா with social media and with our phones. எந்த வயசா இருந்தாலும் சரி, like even if you see 70-year-old people phone-லயே ஏதாவது நோண்டிட்டு இருப்பாங்க, this Facebook and Instagram and everything. So I'm trying to like get off my phone, be off my phone. I'm really interested in antiques. என் வீடு ரொம்ப நாளா கட்டிட்டு இருக்கேன், so அதுல நிறைய டைம் போகுது. So hand pick பண்ணி ஒரு விஷயம் பார்த்து I'm very hands on with anything in my life, so I kind of like to be involved and learn and figure things out in the process. So traveling doesn't come under hobby, it's just traveling, for work? I always do that on work, but there's so many things that I have to do when I'm back home that I can't just take off and be like, you can't afford to travel all the time. Yeah, my work is I'm so blessed to do the job that is, I don't need a holiday from my work. My work is like a holiday for me. I enjoy it so much. Awesome. So yeah. So thank you Priya. Actually என்னோட இந்த vlog channel this is a new show just for the friendship. நான் கேட்ட உடனே I know how busy you are, உங்களுக்கு ஷூட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு, ஈவென்ட்ஸ், travels, but நான் சொன்னதுனால you took out ஒரு சாலிடா 2-3 hours எனக்காக எடுத்து வந்து இது பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. I'm actually very grateful to you and thank you. No, I wish you the best. I think Ahmed is really exciting because you try a whole bunch of different things. First memes, then you sing a lot, now you want to act, you're doing this show, so I wish you the best and it's always nice to see someone find themselves and try different things in life. Nariya perku andha dhairiyam illa, so you're very bold to do that. Thank you so much and again it means a lot. Thanks for doing this. And உங்களை அப்படியே வெறும் கையோட நாங்க வந்து விருந்தாடி அனுப்ப மாட்டோம். தமிழ்னு சொன்னால தமிழ் கலாச்சாரம் பண்பாடு. So we have a beautiful gift hamper from Honey and Beauty, which is one of the fastest growing and one of the most popular online beauty care, skin care, hair care product brand. And இப்போ வந்து அவங்க T Nagarla they have started a kirana shop, a branch as well. So அவங்க
வந்து they have sorry I'm so sorry wait Yeah, it's okay it's fine இதெல்லாம் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்கப்பா கிரானா ஷாப் தான் கடையை வேற என்ன சொல்லுவாங்க MBA பண்ணி மைண்ட் அப்படி ஆச்சு so very they sweet. have sent a few hand picked So sweet. Thank customized you. products for you. Are you into beauty products like Actually not. I don't I think I'm a very disappointing heroine because I don't post anything. I'm not into like ஏதியா கொடுத்துருவீங்களா I'm not into too much makeup ellame and I don't put too many things on my skin. I like to keep it as natural as possible. But this is very sweet. It seems and actually அவங்க பேர் வந்து உமேரா she wanted me to convey this to that she admires you and she loves your work. அதுக்காகவே she came out of her ways and she wanted to present Thank you Meera. This seems like it's all natural so I'll give it a it shot. is natural. So thank you Priya, thank you once again and we'll keep doing இந்த மாதிரி நிறைய collaborations in the future. Thank you once again for coming. Thank you. அந்த drink எப்படி இருக்குன்னு கூட சொல்லிடுங்க. சூப்பர் செம்மையா இருக்கு அப்படியே கைலாசால இருந்து இறக்குமதி பண்ண டேஸ்ட். Welcome back. I'm Priya Anand and I have Ahmed with me. We're hey at hi Scooby's Thanks cafe. for hosting me. Yes, it's a pet friendly cafe. So Bumblebee இல்லாம இந்த இன்டர்வியூல Ahmed முதல் வாட்டி ஒரு நாய்க்குட்டியை வந்து பெட் பண்ண போறாரு. So try it. Bumblebee He looks so nervous. so conscious. ஏதாவது ஆயிருமோ அப்படிங்கற பயத்திலே பண்ணிட்டு இருக்கேன். But yeah, this feels good. You try it இங்க. அவ்வளவுதான். Just put a lot of love and this attention is into love, it. See? dogs. That wasn't so First bad. ever dog I'm touching. This feels good. Feels good? Yeah. எல்லா நாயும் கொஞ்சம் பாத்து. He's very friendly. And he's very clean. He's very clean, Bumbles. He doesn't know how dirty you are. ஆஹா அவசரப்பட்டு புகழ்ந்துட்டேனோ ஒன்று. ஸோ மக்களே ஷூட் முடிஞ்சிருச்சு, பிரியா கிளம்பிட்டாங்க. வி ட்ரூலி ஹேட் அ கிரேட் டைம் கிரியேட்டிங் திஸ் எபிசோட். செம்ம ஃபன்னாக இருந்தது. அஹமத் மீரான் vlogs சேனலில் இன்டர்வியூ சீரீஸும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். என்னோட ரெகுலர் vlogsம் நீங்கள் பார்த்துட்டே தான் இருக்கீங்க. கூடிய சீக்கிரம் இந்த இன்டர்வியூ சீரீஸ், அதாவது த இன்டர்வியூ ஷோவோட எபிசோட் 3ல் உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்டில் தென் டாடா, டேக் கேர். நானும் வீட்டுக்கு போகணும், ரொம்ப நேரமாக ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பாய்.